Yes, please. Walaikum assalam. Take your seat, please. Muhammad Rakibuddin Ahmad. Yes. Surname is Ahmad. Yes. Yes. Your career choice: BCS Admin, BCS Police, BCS Custom and Excise, BCS Tax, BCS Foreign Affairs, BCS Trade, blah blah blah. Your subject is civil engineering from Kuwait. Yes. It is done, right? Yes. Result published. Yes. So you're now an engineer. Yes. How can you contribute to the Bangladesh economy as an engineer? Sir, engineers mainly build. I have asked in English, so try to speak in English, right? Sir, engineers build society as well as whole country being construction. Especially if I am a civil engineer, I will build many infrastructures which will boost our economic growth as well as the economy. Then how can you relate this with the administration? Your first choice. Sir, there is no direct relation, but while I am learning engineering, engineering included some critical thinking. I can perform difficult jobs, perform difficult mathematical applications, and I have handled many pressures in engineering field during my teaching period. So I think in administration field it will help me to handle. You are not teaching? No, sir. In studying period. Sorry, sir. So it will help me to handle the administrative pressure. Because administrator is a coordinator, so I can coordinate. I have to coordinate all the mass people from the society. The engineering, which included the critical thinking, the pressure handling capacity, this will help me in administration field. Okay, that critical thinking you are focusing, highlighting that critical thinking. Actually, can you elaborate this? What do you mean by critical thinking? Sir, in a situation, if any problem comes to any mass people, they will think it is a pressure. But critical thinking enables us to handle the pressure and how to overcome it. And in critical thinking, an analogy, can you please produce before us? Any analogy of a real life scenario situation? Sir, if we take the example of Padma Bridge, and in that time the flow rate of the river is very high, and then the engineers, especially civil engineers, came into the situation and think how they will overcome it, because we have to build the bridge. And then they think some bearing pendulum, some largest crane from the world, they get it to overcome the situation, and though the mechanism to build the Padma Bridge is one of the greatest examples of critical thinking. I see. Suppose there is a conflict in an area, and you have been appointed as the executive magistrate to handle with the event conflict. So how will you use this critical thinking capacity to handle with the conflict that you find is political conflict? So please explain how. Sir, in a political, and you also find that the conflict is between the ruling party and the opposition parties. So what will be the role? Sir, first I will think what the legal procedures are. I will overview the legal procedures. Then I have to maintain some buffer zone that there will be no conflict. Especially, I think which will deteriorate the social harmony disorder of the society. Then I think that first I have. So there's a political call, high level political call, to take a side by you.
what will be your answer? Sir, I am an officer of the state, not a political party or system. Or You believe it? yes, sir. See. So is there any article in the constitution that support your position, your stance that you just share with us now? Any article in the constitution that supports your view, this view? Sorry, sir, I can't remember the specific. But there is mandate, right? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Okay. So just when this passion of becoming a BCS admin cadre actually appeared in you, in your heart? When? Just when? Sir, when my father took me to different government offices, I have said. What's your father? Sir, my father is a shopkeeper. I see. So he has to go some credential offices or some government offices or bank. Then I see everybody is complaining about the government system. There is nobody who will appraise it. So then I think if I have to rectify it or I have to simplify it, then I have to go to the position and then simplify it and then deliver the process that mass people are going to the government offices. So if the last one have to be benefited, I have to go to the administrative position or a government official. I see. So you want to become a truly public servant? Yes, sir. Not the master of the public? No, sir. Right? Yes, Is your passion? yes, sir. Okay, fine. Then suppose the political situation no way support you to fulfill your accomplishment. Then what will you do? So firstly, I think that there can't be no situation which can enable a public servant to perform his duty. And secondly, if anything happens like that, I think I have to follow the legal procedures. Whatever happens. Legal procedures. Yes, sir. The legal procedure will have the upper hand. Okay, fine. Then in BCS administration cadre, what are the major opportunities you find just now? What do you think? What are the opportunities that attract you? Sir, the most attracting feature, I would say, the helpfulness. It helps the mass people, and I can coordinate. Like administrator is a manager, is one type of manager who manages everything in a society, in a upajala or in a district or in a state. If I am appointed as an UNO, that I have to go to the land office. I have to go as well as go to the fisheries office as well. Then the fisheries officer, I have to. He has his own duty, but I can guide him that you can do now or you can do that, so that the farmers would help from you. So I will also share his knowledge as well as mine. So, do you think that this passion and emotion is embedded in the constitution or our historical legacy, like our freedom fight, our the Great War of Independence? Do you think this is embedded? Yes, sir. This is embedded. How? Sir, this is embedded by the main 4 principles in our constitutions that what is socialism with the help of democracy. It is the main feature. So it means there can be no discrimination, and by this it helps us to embed such kind of features. So in one word, you can say that spirit of liberation word, right? In one word, one sentence, right? Yes, I have Spirit of liberation. Thank you. Rakib Ahmed, na? Yes, sir. BCS administration cadre চাকরি পেলেন। আপনার এন্ট্রি পোস্ট স্যার, আমার এন্ট্রি পোস্ট হবে স্যার সহকারী কমিশনার। সর্বোচ্চ কোন পর্যায়ে পর্যন্ত যেতে পারবেন? স্যার, আমি মন্ত্রী পরিষদ সচিব পর্যন্ত যেতে পারবো। বর্তমান মন্ত্রী পরিষদ সচিব স্যার, এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, বাট যিনি তো ভাবেনি না কোন সময় মনে পারবেন, চিন্তা তো করলেন না। ঠিক আছে, আপনি বলেন যে ফিল্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সর্বোচ্চ পদ কোনটি? স্যার, ফিল্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সর্বোচ্চ পদ বিভাগীয় কমিশনার।
বিভাগীয় কমিশন বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রিপরিষদ সচিব পেয়েছে। সরি স্যার। আচ্ছা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে কি বলা হয়? মুখ্য সচিব। ইংরেজি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। বর্তমান প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। সরি বিশেষ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ক্যাডার কোন মিনিস্ট্রির আন্ডারে? জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। ইংরেজি স্যার সরি স্যার। মিনিস্টার পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাবলিক। পূর্বে নাম কি ছিল? স্যার পূর্বে ছিল সংস্থাপন মন্ত্রণালয়। কত সালে এটি পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মিনিস্ট্রি কমপ্লিট করা? 2011 সালে। আচ্ছা, আমরা এই যে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, ফোর্থ আয়ার যেটা বলুন, ফোর্থ আয়ার হচ্ছে যেটি মানুষের, আমি যদি বলি যেটি মানুষের চিন্তাধারাকে একটি যন্ত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করে। মানে আমি যে কোনো একটা কাজ করার সময় শতভাগ নিখুঁত হতে পারি, কিন্তু আমি ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ক্ষেত্রে আমরা চাচ্ছি এমন এক ধরনের রেভলিউশন বা এমন এক ধরনের সিস্টেম যার মধ্যে একটি যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা সম্পূর্ণভাবে মানে অ্যাকুরেসি, অ্যাকসেপ্টেন্সি রিবিল্ড করা। যদি আমরা গার্মেন্টসে একটা যদি বলতে চাই, গার্মেন্টস শিল্পের আমাদের অনেকগুলো কাঁচামাল ওয়েস্ট হয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা যদি মেকানিজম ইউজ করি এবং মেশিনের মাধ্যমে জিনিসটা করতে চেষ্টা করি, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে দেখা যাবে এটা আমরা হয় শূন্যের কোঠায় কিংবা তার কাছাকাছি পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারি যদি আমরা শতভাগ ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন। অপারেশন চেকলিস্ট কান্ট্রি কি ছিল? স্যার অপারেশন চেঙ্গিসখান ছিল 1971 সালের যুদ্ধের মধ্যে ভারতের পাঞ্জাবের মধ্যে পাকিস্তানের বিমান কর্তৃক হামলা, বিমান হামলা স্যার ডিসেম্বর মাসে। স্যার 6 ডিসেম্বর। আচ্ছা, বঙ্গবন্ধুকে পোয়েট অফ পলিটিক্স উপাধিটা কে দিয়েছে? স্যার এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটু হচ্ছে নিউজ উইক। কবে? 4 এপ্রিল 1971। বঙ্গবন্ধু কবে আলোকতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত হলেন? স্যার 1969 সালের 23 ফেব্রুয়ারি, 22 ফেব্রুয়ারি। আচ্ছা, আপনার নিজ জেলার কথা বলেছেন। স্যার চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম স্যার চট্টগ্রাম পাহাড়তলিতে। চট্টগ্রাম পাহাড়তলি শহরে। জি স্যার। পাহাড়তলিতে একজন বিপ্লবী স্মৃতিশীল আছে, স্মৃতি বিজড়িত একটা জায়গা আছে, ছিলেন স্যার পাহাড়তলি সূর্য সেনের বিপ্লবী স্যার ইউরোপিয়ান ক্লাব। আরেকজন নাম হচ্ছে পিতিলতা বৈদ্য। বাড়ি করতেছে। স্যার পটিয়াতে, স্যার চট্টগ্রাম। So, Mr. Rakib, আচ্ছা, আমি একটু কারেকশন দিতে স্যার। নাম্বার 1 রাকিব একটু ক্লিন শেপ করে আসুন। ভাগ্যবনে হিসেবে আসছেন স্যার। আচ্ছা, আপনি যে শার্টটি পরেছেন এই শার্টটি পরে কি যাওয়া যাবে? না স্যার। চেক করতে হবে না? হ্যাঁ, জি স্যার, জি স্যার, তাই করতে। পড়া প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার সময় চোখ এত কাঁপছে কেন? স্যার প্রথম ভাইবা স্যার, এই জন্য আজকেই প্রথম ভাইবা। আচ্ছা, সব প্রশ্নের উত্তর কি জানাতে ম্যান্ডেটরি কি মনে হয়? না স্যার। আপনাদের উত্তর দিচ্ছেন স্যার মনে হচ্ছিল যে স্যার সরি স্যার ঠিক হয়নি। ভাইবা বোর্ডের নিয়মটাকে যদি আপনি কনফিউজড হন তাহলে আপনি কি বলবেন? সরি স্যার, আমি এটা এক্স্যাক্টলি বলতে পারছি না। আর যদি আপনি আনসারটা দিতে চান তাহলে আপনি গিয়ে বলবেন স্যার সোফার আই হ্যাভ বিন ইনফর্মড বা যতটুকু স্যার আমার জানা আছে। তাহলে কি হবে? তাহলে as হবে far as I know, হ্যাঁ, as far as I know। তার মানে I আপনি have ভুল no বললেও concern. তেমন কোনো অপরাধ না, কারণ যতটুকু আপনার জানা আছে। বাট আপনি যদি কনফিডেন্টলি ভুল বলেন স্যার অপরাধের এখন মনে হয় ফিডব্যাক গুলা আমরা দেবো, তবে আমি খুব ইমপ্রেস, কিন্তু মানে ওর মধ্যে ইয়ে আছে, এটা জাস্ট একটু পলিশিং করতে হয় কিছু, বাট ইউ হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি, রাইট? সো ক্যারি অন প্লিজ, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে। স্যার একটা জিনিস আছে স্যার, আমি ইংরেজির জন্য ঠিক করতে হবে। গেস্টারটা মানে আমি আমাকে এর আগে একজন বলেছিল, মানে আমরা যখন গ্রুপে ভাবে দিচ্ছি নিজেদের মধ্যে যে আমার চোখ গুলা বেশ শুরু তো এটা হয়ে যাবে আস্তে আস্তে, প্র্যাকটিস রাইট? যেমন এটা নিজে ড্রয়িং রুমে বসে, উইন্ডোর সামনে বসে, সরি মিরারের সামনে বসে আমি কিভাবে বসছি, আমি কিভাবে, আমাকে চোখ নড়ছে কিনা, হাত নড়ছে কিনা, নিজে বসে প্র্যাকটিস হয়ে যায়। ঠিক আছে, আর কনফিডেন্স ঠিক আছে, আমার মনে হয় বেটার ফিউচার ওয়েটিং ফর। আচ্ছা, পৃথিবীতে ওয়ার্ডটা এবং মাস্টাররা শুরু যখন নাইট ক্লাব আক্রমণ করে তার আগে কি লিখেছিল?
আপনারা স্যার এটা মনে নিছে ব্রিটিশরা এবং মানে ইন্ডিয়ানরা এবং কুকুর এদের জন্য নিষিদ্ধ এই জায়গাটি প্রবেশটা, তাই না? এটা ভালো জেনে যান মাস্টার সুশীল যে একটা আক্রমণ যেভাবে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল দুটি বিধান আন্দোলন ঠিক আছে বেস্ট বিশেষ করে সংবিধানটা একটু ভালো করে রক্ত করে রাখতে হবে সংবিধান এবং এই যে আমাদের গভর্নমেন্ট যে ফাংশনারিজ যেগুলো আছে এজেন্সিস গুলো আছে এদের কি পোস্টের কারা কারা আছে এগুলো জানা থাকা উচিত। আসলে ভালো কারণ ভাইভাতে লাখের ব্যাপার কেউ প্রশ্ন করে শুধু ইমোশন আচ্ছা যেমন ইমোশনাল ম্যাচুরিটি ইন্টেলেকচুয়াল ম্যাচুরিটি সেম থিং হয় ঠিক আছে এই জন্য ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বলা হচ্ছে আবার আবার কি বলা যায় কি ইন্টেলিজেন্স এই জন্য এগুলো মানে ডিপেন্ড করছে লাখের উপর যারা বুঝবে কেউ রোল প্ল্যানিং বেশ প্রশ্ন করে রোল প্ল্যানিং শুধু মুখস্থ তথ্য দেওয়া সং তারিখ মাস এগুলা কোথায় আর কোনো হচ্ছে একেবারে বেসিক বিষয় স্যার আমার ডেলিভারিং মানে ক্যাপাবিলিটি বা ইমোশনাল উত্তর দেওয়া ক্যাপাবিলিটি যে উত্তরগুলো মানে ওই ক্ষেত্রে কোনো সংশোধনের দরকার আছে। আচ্ছা আচ্ছা অনেক কিছু দরকার আছে এগুলো বললাম তো নিজেই বুঝবে যখন যেখানে বসবে আয়নার সামনে আমি কেউ বসছি আমি কথা বলছি তখন কোনো কিছু নুকছি অনেকে হাত চুলকে না আজকে স্যার ঠিকঠাক না এটা চিজ অলরাইট হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ।